Good morning to all of you. Yesterday we have started the second type of coupled amplifier, that is direct coupled amplifier. In the direct coupled amplifier, we have to see the operation of direct coupled amplifier and the frequency response of direct coupled amplifier. Okay, before that, we have seen the operation of RC coupled amplifier and the frequency response of RC coupled amplifier. In that, we have seen what is meant by frequency response of RC coupled amplifier and why we will go for the frequency response of different types of coupled amplifier. Okay. So with the help of circuit diagram of direct coupled amplifier, we will see the operation of direct coupled amplifier and the frequency response of direct coupled amplifier. Okay. So I will draw the circuit diagram for the direct coupled amplifier. Okay. I don't have that much practice for the first lecture. The screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Is the circuit diagram is clearly visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay. We are drawing the circuit diagram for the direct coupled amplifier. This is the transistor Q2. Second. This is output voltage, and here we have to connect the load resistance RA. Near ground. This is the biasing voltage VCC. Okay. Here we are applying the input voltage VI. This is Q1 transistor.
Q2 transistor. Here we are measuring the output voltage PO. This is the R1, R2, RC1, RE1, here RC2, RC2, RE2, and this is the RE. Okay. So this is the circuit diagram for the direct coupled amplifier. The circuit diagram is visible to all of you in proper way. Yes, sir. Okay. So suppose I apply this VI is the input voltage. माझं कर्सर दिसतं सगळ्यांना मूव्ह केल्यानंतर असं कर्सर मूव्ह केलेलं दिसतो का पेन असा हलवलेला ओके दिसतोय का नाही सर ना हो सर. Okay, so suppose I have applied here that VI is the input voltage, and at input voltage, suppose I applied here 0.2 volt as the input signal, means 200 millivolt. That input signal is amplified with the help of this Q1 transistor. Okay, that input signal will be amplified with the help of this Q1 transistor. Then amplified signal will be appears across this RC1. RC1 is the collector load resistance of first stage. Okay, because through this RC1 here, काय होते तुमचा IC1 current flow होतोय. हे तुमचा arrow आहे. Here, your current IC1 will flow. IC1. Okay, so this IC1 is the output current of first stage or the collector current of first stage. So this IC1 into RC1. This equation काय म्हणतोय आपण for the first stage VO1 is equal to okay IC1 into RC1. Okay, this is the equation for the output voltage of first stage. So with the help of this equation, we will get the output voltage of first stage. Then the output voltage of first stage we got here. That output voltage of first stage is act as input voltage for the second stage, and that in output voltage of first stage given to the base of transistor Q2 म्हणजे इथे दिलं जातं ट्रान्झिस्टर Q2 च्या बेसला दिलं जातं म्हणजे काय होणार मग for further amplification transistor Q2 is used. With the help of transistor Q2, this is the transistor Q2, the signal is further amplified and the output of second stage, this is the second stage from this part. This whole is the second stage. This first part is the first stage. So we got the output of first stage here. Then output of first stage act as input to the second stage means here there is no any coupling device. कुठलाही coupling device use केलेला नाही आपण. म्हणजे काय होणार? The output of first stage is connected directly to the base of transistor Q2. Means there is no any coupling device used in the direct coupling. त्यामुळे त्याला नाव दिले direct coupling किंवा direct coupled amplifier. त्याचं आउटपुट डायरेक्टली कोणाला जोडले दुसऱ्या स्टेजच्या बेसला जोडले म्हणजे ट्रान्झिस्टर Q2 च्या बेसला जोडले. Then transistor Q2 again amplified the signal and its output will be present across the RC2. RC2 काय त्याचं? RC2 is the coupling capacitor of RC2 is the collector load resistance of second stage. So the collector load resistance means the output of this second stage will be appears across this RC2. Okay, or will be developed across the RC2 because RC2 चे पण काय असणार आहे त्याचा आउटपुट करंट आपण काय म्हणतो RC2 साठी RC2 चा इथे असं असणार आहे त्याचा आउटपुट करंट काय असणार आहे तो IC2 इथे IC2 असणार. सो जर आपण ॲज इक्वेशन घ्यायचं म्हणलं फॉर VO2 चं इक्वेशन काय येणार मग VO2 चं इक्वेशन जर इथे लिहायचं म्हणलं फॉर द VO2
is equal to IC2 into RC2. Okay, is equal to आपण असं म्हणू शकतो त्याला VO. कारण आपलं जे इथं at this point we will got the output voltage of second stage because IC2 is flowing through this RC2. IC2 is the output current of the collector current of second stage. So IC2 into RC2 is the output voltage of second stage, that is VO2. At this point, we will got the output voltage of second stage. Then VO2 is equal to VO because there is no any compound here. So that output voltage will be apace across the load resistance RL. RL जो तुमचे class ला आहे, across that we are measuring the output voltage. So this output voltage VO is equal to VO2. Suppose I have told the example, we have applied the 0.2 volt as input signal by amplification of first stage. Suppose I got the VO1 here. So जर मला VO1 भेटलं तुमचं, for example, 1 volt. That 1 volt is applied as input signal to the transistor Q2, means for second stage input applied is the 1 volt, and that 1 volt will be amplified with the help of second stage, and we got the VO2 is equal to, suppose VO2 is equal to VO is equal to 3 volt. So the amplification is done. So we can say that here voltage gain of amplifier, that is AV. We know that equation for voltage gain of amplifier AV is equal to VO is the output voltage divided by VI. VI is the input voltage. Okay. So by putting the value, we can say that here 3 divided by 0.2. तुमचा आन्सर येईल बघा ते 15 किती थे बघा. So this is the voltage gain for the this direct coupled amplifier. So this is the operation of direct coupled amplifier. Okay. So based on this operation of direct coupled amplifier, we have to see the frequency response for the direct coupled amplifier. Already we have seen what is meant by frequency response. Can anyone repeat what is meant by frequency response? Hello, I'm audible to all of you. Before going to start the frequency response of direct coupled amplifier, Pratiksha, can you tell me what is meant by frequency response of amplifier? The frequency response of amplifier. Hello, I'm audible to all of you. Yes, sir. Hello. Pratiksha, can you tell me what is the frequency? What is meant by the frequency response of amplifier? सांगू शकते? Anyone other? Can you tell me what is meant by frequency response of amplifier? Sir, the frequency response is the graph of amplifier voltage or gain, and versus frequency of output signal. No, input signal, sir. Frequency of input signal. Okay. Frequency response is the graph of voltage gain of amplifier in decibel scale versus frequency of input signal. This is the simple definition. Okay, in RC coupled amplifier we have seen. So here for the direct coupled amplifier also we have to draw the frequency response. So here in the right side I will draw the graph for the frequency response of direct coupled amplifier. Okay, this is the vertical axis. Then I will draw the horizontal axis. Okay.
वर्टिकल ऍक्सिस आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस ड्रॉ केलेला आहे. त्याने एक अशी डॉटेड लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची. ओके. ऑन वर्टिकल ऍक्सिस काय म्हटलं होतं आपण? व्होल्टेज गेन. ऑन वर्टिकल ऍक्सिस द व्होल्टेज गेन in decibel scale. On the horizontal axis frequency, it is in hertz. थोडंसं प्रयोग करूया. One second. Frequency, it is in hertz. Okay. Then here also we'll draw the another line for the higher part of frequency. Okay. So this is F1, lower part of frequency. This is F2, higher part of frequency, and this is origin point 0. Okay. So according to the definition of the frequency response of direct coupled amplifier, or the definition for the frequency response of normal amplifier. Definition काय सांगते बघा? Here on the vertical axis we have taken the voltage gain, and we know that what is the voltage gain? Voltage gain is the ratio of output voltage divided by input voltage. Means AV is equal to VO divided by VA in normal scale. But here we require the voltage gain in decibel scale. How to draw the frequency response? That process also I have told practically. To draw the frequency response, we have to take the total minimum 15 readings, 5 readings in the low frequency region, 5 in the mid frequency region, and 5 in the high frequency region. And in short, we have to fix the input voltage. म्हणजे आता ही circuit diagram आहे तुमची. This is your circuit diagram for the direct coupled amplifier. Okay. So here we have to fix the input voltage, that is Vi is equal to suppose 0.2 volt fix केला. आणि मी काय करणार आहे, by fixing the input voltage for the 0.2 volt, I will vary the frequency of input signal. म्हणजे माझं इनपुट फिक्स आहे, मी काय व्हॅरी करतोय? फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करतोय, एफ व्हॅरी करतोय. मग सपोज मी पहिल्यांदा एफ व्हॅल्यू ठेवली, मी सपोज काय म्हटलं 10 हर्ट्ज ठेवली. ओके, आय हॅव सेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल टू द 10 हर्ट्ज. म्हणजे एफ 10 हर्ट्ज ठेवला आणि माझं VI 0.2 आहे. मग मला काय भेटणार? आउटपुट भेटणार काहीतरी VO. ओके, म्हणजे फॉर एफ इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज, VI 0.2, VO इज इक्वल टू समथिंग, काय तुमची येईल ती व्हॅल्यू. मग तुम्ही काय फाइंड करणार? एव्ही फाइंड करणार. एव्ही कसं येणार? मग एव्ही इज इक्वल टू दिस आउटपुट व्होल्टेज VO डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेज VI. ओके, मग VO डिवाइड बाय इनपुट व्होल्टेज VI तुमचं काय भेटणार? एव्ही भेटणार. बट दॅट एव्ही इज इन नॉर्मल स्केल. ओके, बट वी रिक्वायर द व्होल्टेज गेन, दॅट इज एव्ही इन डेसिबल स्केल. त्याचे पण तुम्हाला इक्वेशन सांगितले. डेसिबल स्केल मध्ये कसं फाइंड करणार? दॅट व्होल्टेज गेन AV is in normal scale. To find out the voltage gain in decibel scale, we know the equation. काय equation आहे त्याचं? मग आपण इथं लिहायचं equation त्याचं GV is the voltage gain of amplifier in decibel scale is equal to काय येणार आहे ते? 20 log of 20 log of is equal to 20 log of AV to the base 10. Okay, this is the equation. So with the help of this equation, we can find the value of voltage gain in decibel scale. म्हणजे decibel scale मध्ये भेटला म्हणजे एक रीडिंग झालं. In that way, we have to find out the total 15 readings. आणि जेव्हा तुम्ही 15 पॉइंट जोडणार, म्हणजे इथे सपोज 5 पॉइंट येणार, इथं 5 पॉइंट येणार. Here in high frequency region also there are 5 points. So we got this graph. So frequency response is the graph of voltage gain of amplifier in decibel scale versus frequency of input signal in hertz. त्याचा ग्राफ काढल्यानंतर तो झाला frequency response, or we can say that it is the graphical representation of voltage gain versus frequency of input signal.
Okay, so this is the graph for the frequency response of direct coupled amplifier, and for that we have taken the example of two-stage direct coupled amplifier. This is Q1 in transistor present in the first stage, Q2 transistor present in the second stage. Okay, so for the two-stage direct coupled amplifier, we have to see the frequency response. In that, F1 is the lower cut of frequency, F2 is the higher cut of frequency. Okay, similar way in the RC coupled amplifier. Okay, so from 0 to F1, this is the low frequency region. From F1 to F2, this is the mid frequency region, and above F2, the high frequency region. Okay, so here also the frequency response of direct coupled amplifier is divided into three regions: low frequency region from 0 to F1, mid frequency region from F1 to F2, high frequency region from F2 to above, which is greater than F2. Okay, so here the frequency response is flat up to the F2. F2 frequency पर्यंत बघा तुमचा काय आहे, voltage gain of direct coupled amplifier is almost constant up to the higher cut of frequency. Straight line आहे इथं. So the frequency response of direct coupled amplifier is almost constant up to the higher cut of frequency, and after the higher cut of frequency, the voltage gain is goes on decreasing. इथे बघा असं decrease व्हायला लागलं खाली by increasing the frequency. F2 नंतर तुमची frequency काय व्हायला लागली, जर F2 नंतर तुम्ही इकडे आला, या साईडला गेला, इथं असं दाखवलं मी. ओके, फॉर दिस साइड तुमचं काय होणार आहे, फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली इकडं. फ्रिक्वेन्सी वाढत चालल्यामुळे तुमचं काय होतं, इथं व्होल्टेज गेन असं डिक्रीज होतंय. आपण त्याला काय म्हटलं होतं, लो फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. इन हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन when the frequency goes on increasing, arrow दाखवला बघा मी, that time from that F2 point the voltage gain will be goes on decreasing. voltage gain खाली यायला लागलं, डिक्रीज व्हायला लागलं. सो दिस इज नोन एज, म्हणजे ही जी दाखवली आपण ह्याला आपण काय म्हणू शकतोय, ही तुमचं दाखवलेलं आहे त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. ही जी तुमचं आहे हाय फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ म्हणायचं त्याला. ओके, आपण हे ह्याच्यामध्ये पण बघितलं होतं, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर मध्ये पण बघितलं होतं, हाय फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ. ओके, सो असं का होतंय मग इन लो frequency region, in mid frequency region and high frequency region, what are the parameters are responsible for change in voltage gain by change in frequency? लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि मिड फ्रिक्वेन्सी मध्ये तो कॉन्स्टंट राहतोय, हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये व्होल्टेज गेन डिक्रीज होतोय, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली होती. ह्याच्यावरती कुठले पॅरामीटर अफेक्ट करतात ते आपल्याला फाइंड करायचे विथ द हेल्प ऑफ द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. ओके, आता मग आपण हे बघितलं होतं कशामध्ये, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर मध्ये बघितलं होतं. इन लो फ्रिक्वेन्सी रिजन आपण काय सांगितलं, तुम्हाला इक्वेशन काय सांगितलं होतं, मी तर लिहितो इक्वेशन खाली ते इन. ओके, काय इक्वेशन सांगितलं होतं, द इक्वेशन ऑफ रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर एक्स सी इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं, 1/2 पाय FC, बरोबर आहे. दिस इज द इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ऑफ रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर. ओके, so from this equation we can say that f is the frequency of input signal, xc is the reactance of capacitor, and that xc is inversely proportional to the f. म्हणजे इथं आपण असं लिहू शकतो ना, इथं xc is inversely proportional to the f. ओके, म्हणजे काय होणार, एक वाढलं तर दुसरं कमी होणार. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी काय म्हटलं, इन लो फ्रिक्वेन्सी रिजन, लो फ्रिक्वेन्सी रिजन म्हणजे कुठली, फ्रॉम 0 टू F1, दिस इज द लो फ्रिक्वेन्सी रिजन. ओके, दिसतं मी, माझा कर्सर दिसतो सगळ्याला, कर्सर व्हेरी करतोय ते. ओके, आता इन लो फ्रिक्वेन्सी रिजन फ्रॉम 0 टू F1 फ्रिक्वेन्सी तुमची काय असणार आहे, जर मी सपोज F1 पॉइंटला आहे, या पॉइंटला आहे, इथं बघा मी वर्टिकल डॉटेड लाईन जी काढली आहे, F1 is the lower cut of frequency. At this point, I am here. When I will go from this point to the left side, okay, F1, for example, I will say, consider the F1 frequency is equal to 50 hertz. We consider काय करतो, F1 is equal to 50 hertz आहे. And when I will go from this point to the left side, म्हणजे सपोज मी तुम्हाला एरो दाखवतो इथं पण, असं तुम्ही लेफ्टला जाताय, लेफ्टला जायचं काय होणार आहे, 50 हर्ट्ज कडून तुमची फ्रिक्वेन्सी काय होणार, डिक्रीज होत जाणार आहे. म्हणजे 50, 40, 30, 20, 10, 0. ओके, लाईक दॅट. म्हणजे तुमची डिक्रीज होत चालली आहे, म्हणजे तुमचं काय येणार आहे, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज व्हायला लागली. म्हणजे इथं मी काय म्हणतो, एफ विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग डाऊनवर्ड
डाऊनवर्ड एरो म्हणजे डिक्रीजिंग. ओके. आता ऍट द सेम टाइम मग तुमचं अकॉर्डिंग टू दॅट स्टँडर्ड इक्वेशन मग तुमचं एक्सी काय होणार हो? एक्सी विल बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. बरोबर, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. बट हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे, एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ सी. एफ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी. ओके. सो वेन द एफ इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, इथे दाखवलं मी तुम्हाला. At the same time, Xc will be goes on increasing, but in direct coupled amplifier, there is no capacitor is present. म्हणजे तुम्ही आपण इथं बायपास कॅपॅसिटर पण नाही घेतलेला, कपलिंग कॅपॅसिटर पण कुठला नाही, कारण नाव काय सांगते, डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर. इन डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर there is no any coupling device like capacitor, transformer, inductor are not used in the direct coupled amplifier to connect the output of first stage to the second stage. We are connecting output of first stage directly to the second stage. म्हणजे जर सर्किट डायग्राम तुम्ही जर बघितली, हियर इन दिस सर्किट डायग्राम वी आर नॉट युझिंग एनी कॅपॅसिटर. ओके. जर मग आपण कॅपॅसिटर्स यूज करत नसेल तर मग त्याचा रिएक्टन्स कमी होण्याचा प्रश्नच नाही ना. आपण इथं कुठलाही कॅपॅसिटर यूज करत नाही, त्याचा रिएक्टन्स कमी होणार का? नाही. म्हणजे इन द लो फ्रिक्वेन्सी रिजन फ्रॉम 0 टू F1 ह्या व्होल्टेज गेनवरती अफेक्ट करणार कोण आहे का? नाही. कारण ह्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स आहेत, फक्त रेजिस्टन्स R1, R2, RC1, RE1. हे रेजिस्टन्स काय सगळं कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असतात ना त्याच्यात. फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी झाली म्हणून फ्रिक्वेन्सीचा रेजिस्टन्स वरती काय इफेक्ट होतोय का? नाही. कारण फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि रेजिस्टन्स मध्ये काय रिलेशन आहे का? नाही. रिलेशन कोणामध्ये आहे? फ्रिक्वेन्सी आणि तुमची जी फ्रिक्वेन्सी कॅपॅसिटन्स इक्वेशन आहे का, रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर काय म्हणते 1/2 FC. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि कॅपॅसिटर मध्ये रिलेशन आहे, कारण कॅपॅसिटर रिएक्टन्स मध्ये फ्रिक्वेन्सी येते. ओके. म्हणजे जर कॅपॅसिटर असता आणि जर फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी झाली असती त्या कॅपॅसिटरच्या रिएक्टन्स वरती इफेक्ट झाला असता, पण इथं कॅपॅसिटरच नाहीये. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये फ्रॉम 0 टू F1 ह्या व्होल्टेज गेन वरती, कुठला व्होल्टेज गेन? वर्टिकल ऍक्सिस वरती जो घेतलेला आपण आहे, there is no any component present in the circuit of direct coupled amplifier to affect the voltage gain of amplifier in a low frequency region. That's why from 0 to F1 the voltage gain is almost constant. त्याच्यावरती अफेक्ट करणार कोणच नाही त्याला, म्हणजे वाढवायला किंवा कमी करायला. बरोबर आहे? ऑल ऑफ अंडरस्टूड. व्होल्टेज इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा डिक्रीज करण्यासाठी कुठलाही कंपोनंट प्रेझेंट नाही. दॅट्स वाय फ्रॉम 0 टू F1 means in low frequency region the voltage gain of amplifier is almost constant. All of understood low frequency region? समजलंय? Yes. Okay. In similar way mid frequency region, that is F1 to F2. आता बघा इथं इथपर्यंत आपण बघितलं F1 पर्यंत, देन फ्रॉम मिड फ्रिक्वेन्सी रिजन F1 टू F2. आता F1 टू F2 मध्ये पण सेम, त्यामध्ये पण कुठला कंपाऊंड कॅपॅसिटर वगैरे प्रेझेंट नाही. जर कॅपॅसिटर प्रेझेंट नसेल, जर फ्रिक्वेन्सी तुमची काय होणार आहे, जरी वाढली तर रिएक्टन्स कमीच होणार आहे, त्याचा काही विषयच नाही. पण रिएक्टन्स कमी झाला काय वाढला काय, त्याचा अफेक्ट करणारा कुठला पॅरामीटर्स नाही. त्यामुळं मिड फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये पण तुमचं काय आहे, व्होल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. मीन्स अप टू द हायर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, आपण हायर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑलरेडी बघितलंय, तरी पण बघणार आहे परत एकदा. Up to the F2 point or the higher cut of frequency point, the voltage gain of amplifier is almost constant because there is no any component to affect the voltage gain of amplifier. इथपर्यंत ठीक आहे, up to the low region, low frequency region and mid frequency region कुठलाही कंपोनंट नाही त्याच्यामध्ये अफेक्ट करण्यासाठी. ओके. आता हायर फ्रिक्वेन्सी किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन कुठं म्हणले आपण, द फ्रिक्वेन्सी विच इज ग्रेटर दॅन F2, हे जे आहे ग्रेटर दॅन F2 जे आहे त्याला काय म्हटलंय आपण, हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन. आता हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये मग तुम्ही म्हणताल की हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये आता इथं अफेक्ट होतोय, म्हणजे व्होल्टेज गेन डिक्रीज होत जातोय बाय इन्क्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी. मग तो कशामुळे होतोय आपल्याला ते बघायचं, ते महत्वाचं आहे. इन हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन द व्होल्टेज गेन इज गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय इन्क्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी. Which is the parameter responsible for that. I will rub this portion and then rub करून घेतो, तुम्हाला दाखवतो हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन मध्ये काय होतंय ते. ओके. आता हे आपण त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ म्हणतो, हे ठीक आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली की व्होल्टेज गेन डिक्रीज होते, त्याला हाय फ्रिक्वेन्सी रोल ऑफ म्हणतो. पण ते कशामुळे होते, विच आर द पॅरामीटर रिस्पॉन्सिबल. ओके. yesterday in the last lecture I have told, तुम्हाला काय सांगितलं होतं की सपोज हा मी तर ट्रान्झिस्टर ड्रॉ करतो, एक ट्रान्झिस्टर ड्रॉ करतो मी.
हे त्याचं 3 टर्मिनल आहेत. This is the collector, this is the emitter, and this is the base. This is the transistor Q. Okay. हा ट्रान्झिस्टर सिम्बॉल आपण ड्रॉ केला आहे NPN ट्रान्झिस्टर म्हणूया आपण. This is the NPN transistor, and here also we are using the NPN transistor Q1 and Q2. It is in common emitter configuration. आपण common emitter मध्ये आहे, आपण common emitter मध्ये आहे. Okay. So in high frequency region, what happen? What is the which parameters are affect to the voltage gain? We have to see. Already I have told, when transistor is used in the circuit and transistor having the imaginary capacitance or virtual capacitors. What is mean by imaginary capacitance or what is mean by virtual capacitance? I will tell once again. Okay, this is the base terminal, this is the collector terminal, this is the emitter terminal of transistor. Okay, in between this base and emitter terminal, in between this base and collector terminal, in between this collector and emitter terminal, there are 3 imaginary capacitor or 3 virtual capacitor are present. आता imaginary किंवा virtual म्हणजे काय? ते capacitor किंवा कॅपॅसिटन्स व्हर्च्युअली प्रेझेंट, फिजिकली प्रेझेंट नसते, म्हणजे तुम्हाला दिसत नाही ते, पण त्याचा इफेक्ट होतो, त्याला म्हणायचं इमॅजिनरी कॅपॅसिटन्स किंवा व्हर्च्युअल कॅपॅसिटन्स. म्हणजे काय? आता फॉर एक्झाम्पल आपण एक कन्सिडर करूया इथं, इन बिटवीन दॅट बेस आणि इमिटर. हा तुमचा बेस टर्मिनल आहे, ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली डॉटेडने दाखवूया आपण तो वरती. ओके, हा तुमचा CBE. In between base and emitter, this CBE is the imaginary capacitance. ह्याच्यामध्ये पण काय असणार आहे? CBC. ह्याच्यामध्ये पण काय असणार आहे? CCE. BE म्हणजे बेस आणि इमिटरच्या मध्ये म्हणून त्याला आपण CBE नोटेशन दिले. ओके, मग हे कॅपॅसिटर प्रेझेंट असते कुठं पण तुम्ही फिजिकली ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर यूज करता सर्किटमध्ये, त्याच्यामध्ये हे व्हर्च्युअल कॅपॅसिटन्स असते, पण काही ठिकाणी इफेक्ट होतो, काही ठिकाणी इफेक्ट होत नाही. मग आता तुम्ही म्हणाल की मग ह्याचा लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये इफेक्ट, म्हणजे मिड फ्रिक्वेन्सी मध्ये इफेक्ट होत नाही का? नाही, कारण that virtual capacitance or the imaginary capacitance जे आहेत, that imaginary capacitance and virtual capacitance having, त्याचं ह्याचं रिएक्टन्स, आता हे व्हर्च्युअल कॅपॅसिटन्स आपण काय केलं, वी हॅव कन्सिडर द इमॅजिनरी कॅपॅसिटन्स CBE, आणि त्याचं मी रिएक्टन्स काय म्हणतो? XCBE is the reactance of virtual capacitance CBE. त्याचं रिएक्टन्स म्हणतो. ओके, इज इक्वल टू काय येणार मग? 1/2 pi f CBE. Okay, this is the equation for the reactance of this capacitor. Okay, in low frequency region means from 0 to f1 and from f1 to f2 mid frequency region, हे कॅपॅसिटर त्यावेळेस पण तिथं व्हर्च्युअली प्रेझेंट आहेतच, इमॅजिनरी म्हणजे व्हर्च्युअली प्रेझेंट आहेत, बट देर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस कॅपॅसिटर in low frequency region and mid frequency region due to the capacitance of this capacitor CBE. CBE जे आहे, it is in picofarad. CBE, it is in picofarad. Picofarad म्हणजे किती? 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 12 means picofarad. Okay, the capacitance of this capacitor CBE, CBC, CCE, it is in picofarad for low frequency region and high frequency region. When it is in picofarad, हे ज्यावेळेस डिनॉमिनेटर मध्ये आहे 10 raised to minus 12, म्हणजे हे ज्यावेळेस न्यूमरेटर मध्ये जाणार त्यावेळेस काय होणार? 10 raised to minus च्या ऐवजी प्लस होणार, म्हणजे 10 raised to plus 12 होणार. म्हणजे जर 10 raised to plus 12 झालं म्हणजे रिएक्टन्स किती हाय झालंय बघा, इंटू मल्टिप्लाइड त्याला किती होतंय? 10 raised to 12 होतंय. ओके, म्हणजे काय होणार आहे? द ऍट लो फ्रिक्वेन्सी रिजन अँड हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन, द कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस व्हर्च्युअल कॅपॅसिटन्स or capacitor, it is in picofarad. That's why its reactance is very high and it is act as an open circuit for the low frequency region and for the mid frequency region. From 0 to f2, that capacitor CBE, CBC and CCE, it is having the high reactance, okay, or high resistance. That's why this is act as an open circuit. Open म्हणजे काय होणार मग? ते आपण असं दाखवूया, म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी रिजनला आणि ते असं ओपन असणार, त्याचा इफेक्ट नसणार त्याच्यामध्ये. सो फॉर दिस लो फ्रिक्वेन्सी रिजन and mid frequency region f1 to f2 and low frequency region 0 to f1, there is no effect of this capacitor. ते ओपन होणार म्हणजे कनेक्शन नसणार. ओके, म्हणजे त्याचा इफेक्ट नाहीये आणि कुठलाही कॅपॅसिटर सर्किट डायग्राम मध्ये नसला त्याचा पण इफेक्ट नाही. सो अप टू द f2 द व्होल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. ओके, व्होल्टेज गेन काय आहे? ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे. पण ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन, हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन काय आहे तुमचा?
तो पिकोफॅरेड मध्ये नसतो, त्याची कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू कमी असते, म्हणजे 10⁻⁻⁻1 वगैरे समथिंग लाईक दॅट, कमी असते. त्यामुळे काय होतंय, त्याचं रिॲक्टन्स कमीच असते. रिॲक्टन्स कमी आहे म्हणल्यानंतर काय होणार आहे, की त्याचे आता मी तुम्हाला दाखवलं होतं इथं इन हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन. आता फ्रिक्वेन्सी जर हाय असली त्याची, मग इथं एफ ची व्हॅल्यू काय आहे, एफ ची व्हॅल्यू पण आपण हाय टाकली, अजून रिॲक्टन्स कमी कमी होत जाणार. एफ ची व्हॅल्यू बघा ग्रेटर दॅन F2, म्हणजे एफ ची व्हॅल्यू वाढत चालली, एफ ची व्हॅल्यू अजून वाढत चालली तर त्याचं रिॲक्टन्स काय होणार, कमी कमी होत जाणार. ऑलरेडी कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू पण कमी असते, आणि इथले जी रिॲक्टन्स आहे एफ ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, वाढत जाणार. एफ ची व्हॅल्यू वाढत झाली म्हणजे काय होणार, रिॲक्टन्स कमी कमी होणार. रिॲक्टन्स कमी झालं म्हणजे काय, इथं आपण जोडलेला आहे, काय जोडलेला आहे आपण इथं असं दाखवलं मी डॉटेड लाईन. ओके, हाच कॅपॅसिटर आहे तुमचा, हा तुमचा CBE. दिस इज द व्हर्च्युअल कॅपॅसिटर. दॅट व्हर्च्युअल कॅपॅसिटर CBE जो आहे, दॅट CBE काय होणार आहे, ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज इट इज ऍक्ट ॲज अ शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट म्हणजे पहिल्यांदा डायरेक्ट शॉर्ट होणार नाही, काय होणार, ज्यावेळेस तुमची फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन F2, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली आहे, फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली त्यावेळेस काय होणार आहे, XC, हा जो XC आहे तुमचा, XC काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. XCB, जो XCB आहे तुमचा, दॅट इज द रिॲक्टन्स ऑफ दॅट व्हर्च्युअल कॅपॅसिटर विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हायला लागलाय तो, डिक्रीज होणार. म्हणजे पहिल्यांदा सुरुवातीला सपोज आपण इथं म्हणतो हायर व्हॅल्यू आहे, हायर असताना थोडंसं कमी इनपुट जाणार, रिॲक्टन्स आहे ना. आपण काय करतो, वी आर अप्लाइंग द इनपुट व्होल्टेज इन बिटवीन दिस बेस टर्मिनल अँड इमिटर टर्मिनल. बेस आणि इमिटर म्हणजे हे बघा इथं हे बेस आहे, हे इमिटर आहे, ह्याच्यामध्ये इनपुट अप्लाय करतो ना, वी आहे डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ग्राउंडला कनेक्ट असते. इन बिटवीन दिस बेस आणि इमिटर वी आर कनेक्टिंग द इनपुट व्होल्टेज. मग त्या इनपुट व्होल्टेजच्या मध्ये जर रिॲक्टन्स असेल तर इनपुट कमी जाणार ना, म्हणजे काय होणार, जर इनपुट कमी केलं तर आउटपुट पण कमी येणार. म्हणजे काय होणार, फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागली, रिॲक्टन्स कमी झालं की कमी इनपुट जाणार, मग इथं काय होणार, कमी कमी होत जाणार. आउटपुट क्वालिटी काय होणार आहे, कमी कमी होत जाणार. आणि एक स्टेज अशी येणार, म्हणजे ही पॉईंट, ही जी तुमचं ही पॉईंट आहे, हा पॉईंट एकदम लास्ट पॉईंट, ह्या स्टेजला ही डायरेक्ट शॉर्टच होणार. म्हणजे ही फ्रॉम दिस पॉईंट, ही एक पॉईंट आणि ही पॉईंट असे डायरेक्टली जोडले जाणार. म्हणजे काय झालं, देर इज अ शॉर्ट सर्किट इन बिटवीन बेस अँड इमिटर. जर शॉर्ट झालं म्हणजे काय झालं, झिरो व्होल्टेज झालं इन बिटवीन दॅट टू पॉईंट्स. म्हणजे झिरो व्होल्टेज इनपुटला जाणार म्हणजे आउटपुट पण झिरो होणार, म्हणजे हा पॉईंट झाला तो. दिस इज द लास्ट पॉईंट. ओके, means in high frequency region, when the frequency will be goes on increasing, that time the imaginary capacitance or the virtual capacitance reactance will be goes on decreasing. Okay, रिॲक्टन्स डिक्रीज होणार म्हटल्यानंतर काय होणार, इथे एक टाइम असं येणार की ते शॉर्ट म्हणून ऍक्ट होणार आहे. ओके, शॉर्ट म्हणून ऍक्ट झालं की तुमचं जे पुढे जाणार आहे ते इनपुट त्याला कमीच जाणार आहे. ओके, इनपुट कमी गेलं म्हणजे आउटपुट पण कमी येणार आहे, म्हणजे त्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं व्होल्टेज गेन विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय इन्क्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी. आणि दुसरं म्हणजे त्याचं जे कॅपॅसिटन्स आहे ते CBE, ते पण त्याचं काय आहे, कॅपॅसिटन्स त्याचं, कॅपॅसिटन्स रिॲक्टन्स आपण कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू किती म्हणतो, 10⁻12. इट इज इन पिकोफॅरेड फॉर लो फ्रिक्वेन्सी अँड हाय फ्रिक्वेन्सी. बट हाय फ्रिक्वेन्सीला ते पिकोफॅरेड मध्ये नसते, म्हणजे पिकोफॅरेड मध्ये नसल्यामुळे त्याचं रिॲक्टन्स कमी असते. रिॲक्टन्स कमी आहे म्हणजे ओपन सर्किट म्हणून ऍक्ट होत नाही, ओपन सर्किट ऍक्ट नाही झालं तर त्याचा काहीतरी इफेक्ट होणार आहे. ओके, दॅट्स वाय इन हाय फ्रिक्वेन्सी रिजन there is an effect of imaginary capacitance, or we can say that virtual capacitance, और त्याला आपण दुसरं पण नाव काय म्हणू शकतो, इंटर इलेक्ट्रोड कॅपॅसिटर. Okay, so due to that, here by increasing the frequency the voltage gain will be goes on decreasing, and this is known as high frequency roll-off. Okay, so all of understood. This is the circuit diagram for the direct coupled amplifier. Based on that, we have seen the operation of direct coupled amplifier. This is frequency response of direct coupled amplifier. Based on that, we have seen the frequency response of direct coupled amplifier. We have seen the frequency response of direct coupled amplifier. It is divided into three regions: low frequency region, mid frequency region, high frequency region. Okay, so दिस इज अबाउट द डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर. आता ऍडव्हान्टेजेस काय डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायरचे, हे सर्किट सिंपल आहे, कुठल्याही प्रकारचं आपण कपलिंग डिव्हाइस यूज करत नाही, म्हणजे कॅपॅसिटर यूज करत नाही, वी आर नॉट युझिंग द ट्रान्सफॉर्मर, सो द सर्किट इज व्हेरी सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव्ह असणार आहे. इन RC coupled amplifier we are using the capacitor as a coupling device. In transformer coupled amplifier we are using the transformer as a coupling device, means the cost will be high, so the cost of that direct coupled amplifier is low, म्हणजे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. ओके, हे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, सिंपल सर्किट आहे. बट डिसएडव्हान्टेज काय, वी कॅन नॉट यूज द डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर फॉर द हाय फ्रिक्वेन्सी इनपुट सिग्नल. म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी इनपुट सिग्नल असतील तर त्याला यूज करू शकत नाही. वी आर युझिंग द
direct coupled amplifier for the DC signal or the signal which is having the frequency less than 10 hertz. 10 hertz पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी असलेल्या सिग्नल साठी we are using the direct coupled amplifier. Application सांगायचं म्हणलं तर power supply regulator is the example of direct coupled amplifier. Normally in a regulator we are using the direct coupled amplifier. किंवा मग RC coupled application आपण काय सांगितलं होतं public gate system किंवा ट्रान्सफॉर्मर application सेम आहे. जिथं तुम्हाला हाय फ्रिक्वेन्सी लागते किंवा जास्त अँप्लिफिकेशन गरज आहे. In that we are using the RC coupled amplifier or the transformer coupled amplifier. We require the more output voltage, but in direct coupled amplifier output voltage is less, and normally that is used for the DC signal. DC signal म्हणजे काय, त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असते, 0 हर्ट्झ असते. ओके, किंवा आपण नॉर्मली त्याला डीसी एम्प्लिफायर पण म्हणतो, किंवा आपण ह्याचा यूज कशासाठी करू शकतो, द सिग्नल विच इज हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन 10 हर्ट्झ. So this is about the operation of direct coupled amplifier and the frequency response of direct coupled amplifier. All of you understood the frequency response of direct coupled amplifier in the low frequency region, mid frequency region and high frequency region. समजले? Yes, sir. मेगा म्हटले. yes. अजून बाकीचे? Yes, sir. ओके, मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो, तुमची अटेंडन्स घेतो.